அப்போது நம்ம இண்டோ பர்ஷியன் பீரியட் பார்த்தோம். இண்டோ பர்ஷியன் பீரியடுக்கு அப்புறம் மௌரியன் எம்பையர் வந்து 322 பிசியிலேருந்து 185 பிசி வரைக்கும் நடக்குது. ஓகேயா. அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து 16 மகாஜனபதாஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. அதில் மகதா எம்பையர்னுடைய லாஸ்ட் கிங் நந்தா எம்பையரும் இருக்கிறாரு. அப்புறம் இந்த க்ரீக் ஆள் வந்து அலெக்சாண்டர் இறந்து போயிடுறாரு. ஆனால் அவரோட மற்ற ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அப்போ க்ரீக் ஆட்சியும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அலெக்சாண்டர் எப்போ இறக்குறாருன்னா 323 பிசி, 323 பிசி அதில் இறக்குறாரு. அப்போ 323 இறக்கும்போது சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து 322 வந்துடுறாரு. ஒரு வருஷம் முன்னாடியே வந்துடுறாரு. சந்திரகுப்த மௌரியாவுக்கு வந்து முக்கியமான அட்வைசர் யாருன்னா கௌட்டில்யன் யாருன்னா சாணக்கியன். கௌட்டில்யன் எழுதின அர்த்தசாஸ்திரம் இதை படித்து தான் சந்திரகுப்த மௌரியாவே வந்து அவ்வளோ இன்டெலிஜெண்ட்டாக ஆகிறாரு. அதாவது சாணக்கிய தந்திரங்கள் பூரா தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்போது இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா, சந்திரகுப்த மௌரியா 25 வயசுலேயே அரசாங்க பொறுப்புக்கு வந்துடுறாரு. 25 வயசில் தான் நந்தா டைனாசிட்டி, அந்த நந்தாவோட கடைசி எம்பரரை தோக்கடித்து பாட்டலிபுத்திரத்தை கேப்சர் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அஜாதசத்ரு வந்து பாட்டலிபுத்திரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சு கேபிட்டலெல்லாம் பாட்டலிபுத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறாங்க. பிம்பிசாரா வச்சுருந்த கேபிட்டலை மாற்றி பாட்டலிபுத்ரா கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ பாட்டலிபுத்ரா வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபர்டைலான லேண்ட், இப்போ இருக்க பாட்னா. ஸோ பாட்டலிபுத்திரத்தை கேப்சர் பண்ணதும் அப்போ இவங்களோட ராஜ்யம் வந்து மௌரியன் எம்பையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. மௌரியன் எம்பையர்னு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, சண்டை போட்டு இப்போ வந்து வெறும் நந்தா எம்பையரை மட்டும்தான் பிடிச்சிருக்காரு. க்ரீக்ஸும் ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க, பர்ஷியன்ஸும் இன்னும் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க. அலெக்சாண்டர் இறந்துருக்காரு. அவ்வளோதான் நடக்குது. இதுக்கிடையில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இண்டஸ் வேலி இருக்கிற ரீஜன் பஞ்சாபை போய் சண்டை போட்டு கான்குயர் பண்ணிடுவார். அப்புறம் சென்ட்ரல் இந்தியாவை சண்டை போட்டு கான்குயர் பண்ணிடுவார். அப்புறம் நர்மதா ரிவர் பேங்க்ஸில் இருக்கிற ரீஜன்ஸில் இருக்கிற எல்லா ராஜ்யத்தையும் சண்டை போட்டு கான்குயர் பண்ணிடுவார். அப்போது மோஸ்ட்டாக என்னாச்சு, பஞ்சாப் வந்து நார்த்தில் இருக்குது. பஞ்சாபு, சென்ட்ரல் இந்தியா, அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற நர்மதா ரிவரு எல்லாத்தையுமே வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டார். டெக்கன் பிளேட்யூ, சென்ட்ரல் இந்தியான்னு டெக்கன் பிளேட்யூ தானே, கேப்சர் பண்ணிடுறாரு. அப்போ கேப்சர் பண்ணும்போது நிக்கிட்டர் அப்படிங்கிற க்ரீக் அம்பாசிடர், அலெக்சாண்டரோட அம்பாசிடர் வந்து செலுக்கஸ் அப்படிங்கிறவரை அனுப்பிச்சி வச்சுருப்பார். அப்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால், இவனை எதிர்த்துட்டு நம்மளால் வந்து இங்கே ஆட்சி பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவனுக்கு சப்போர்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது. அதுவும் போக அவன் வந்து சாணக்கிய தந்திரத்திலே வளர்ந்தவன், அதனால் சப்போர்ட் ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறாங்க. அந்த ட்ரீட்டிக்கு பேர் டிரான்ஸ் இண்டஸ் ட்ரீட்டி. அந்த ட்ரீட்டியில் தான் அந்த டிரான்ஸ் இண்டஸ் டெரிட்டரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஏரியா டெரிட்டரி, அரக்கோசியா, ஜெரோடோசியா, இதெல்லாம் வந்து அந்த க்ரீக்ஸு பர்ஷியன்ஸும் ஆண்டுட்ருப்பாங்க. இந்த டெரிட்டரியெல்லாம் இவருக்கு வந்து மௌரியன் எம்பையரோடு சேர்ந்துருக்கு. அதனால் அந்த மௌரியனோட நம்ம சேர்ந்துக்கிட்டோம்னா தான் நல்லபடியாக இருக்க முடியும், பிரச்சனை கொடுக்காமல் இருப்பாங்க இந்தியாவுக்குள்ளே நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறாங்க. இந்த மௌரியன் எம்பையரோட பார்டர் கீழே பார்டராக இருந்தது தான் சோழா, பாண்டியா, அப்போ சேராசா இல்லை, சத்யபுத்ராஸுங்கிறது தான் அந்த ட்ரைபல்ஸாக பின்னாடி ஃபார்ம் ஆச்சு. சத்யபுத்ராஸ் யாருன்னா அந்த கடையேழு வள்ளல்கள், பாரி, ஓரி, அவங்க தான் சத்யபுத்ராஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கீழே ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க தென் சைடில், சவுத் சைடில். ஓகேயா. அதுக்கப்புறம் இந்த இவரை வந்து செலுக்காஸை டிஃபீட் பண்ணிடுறாருல்ல, சந்திரகுப்த மௌரியா செலுக்காஸையும் டிஃபீட் பண்ணிடுறாரு, க்ரீக் அம்பாசிடர். அவரோட பிரதிநிதியான நிக்கிட்டர்கிட்ட என்ன பண்ணுறாருன்னா ட்ரீட்டி சைன் பண்ணிடுறாரு, டிரான்ஸ் இண்டஸ் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணிடுறாரு. அதனால செலுக்கஸ்க்கு வந்து சந்திரகுப்தாவை ரொம்ப பிடிச்சி போய் சந்திரகுப்தாவுக்கு அவரோட மகளை வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு. ஸோ சந்திரகுப்தனோட மகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதும் இல்லாமல் 500 எலிஃபெண்ட்ஸை கிஃப்டாக அனுப்புகிறாரு. அப்போ க்ரீக்கிலேருந்து அந்த எலிஃபெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் கூட்டிகிட்டு வர்றது இந்தியாவுக்கு? அவரோட சேர்த்து தான் மெகஸ்தனீஸ் அப்படிங்கிறவரை அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு. ஸோ மெகஸ்தனீஸ் வந்து க்ரீக் அம்பாசிடராக சந்திரகுப்த மௌரியாவோட அரசவைக்கு வந்த ஒரு
அம்பாசிடர். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த போர் சண்டை நாட்டை கேப்சர் பண்ணுறது கான்குயர் பண்ணுறது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இவருக்கு வந்து யாரது பத்ரபாஹு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெயின் மாங்க்கு கூட ரொம்ப ஸ்னேகமாயிருது. ஸோ அப்போ இவர் ஜெயினிசத்தை ரொம்ப தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. யார்? சந்திரகுப்த மௌரியா. அவரோட கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னால், சரவண பெலகோலாவுக்கு போய் கோமதீஸ்வரர் கோயில்னு இருக்குது, அங்கே இந்த மாங்க்கு கூட சேர்ந்து உட்காந்து தவம் பண்ணி சாப்பிடாமல் உண்ணாமல் கொல்லாமல் ஸ்டார்வ் பண்ணியே இறந்து போயிடுறாரு சந்திரகுப்த மௌரியா. அதுக்கப்புறம் தான் பிந்துசாரா அவரோட பையன் ஆட்சிக்கு வரான். சந்திரகுப்த மௌரியாவோட பீரியட் என்ன? 322 to 298 BC. அவர் பையன் வந்து 298 BCயில் ராஜாவாகிறான். டில் 273 BC வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுறான். அவனோட பையன் வந்து பிந்துசாராவையும் பிம்பிசாராவையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. பிம்பிசாரா வந்து மகத நாடு, பிந்துசாரா வந்து மௌரியன் எம்பையர். ஓகேயா? இந்த பிந்துசாராவுக்கு அவன் ரொம்ப நல்ல, அவனும் வந்து அவங்க அப்பா மாதிரி கான்குயர் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப டேலண்டடாக இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அமிர்தகடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரீக் வந்து டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் சவுத் இந்தியாவோட பார்டர், சவுத் இந்தியா ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்த சேர சோழ பாண்டியன் சத்யபுத்ராஸ் இவங்கெல்லாம் பார்டராக இருந்துச்சுல்ல, அவங்களையும் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுவான். அப்புறம் டெக்கன் பிளாட்யூ மைசூர் இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி ஆட்சி பண்ணிகிட்ருப்பான். இந்த பிந்துசாரா பீரியடில் வரக்கூடிய க்ரீக்கு அம்பாசிடர் தான் யாருன்னா டெமிஸ்கஸோட பிரதிநிதியாக தான் சிரியன் வருவான். சைரியன் வந்து எங்கள் மயூரியன் எம்பையரோட அரசவைக்கு வரான் அம்பாசிடராக வந்தால். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த அம்பாசிடர் வந்த அத்தாட்சிகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சைனீஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லேயும் ஜெயினிஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லேயும் இருக்குது. விதுபாலா சினசேனா அப்படிங்கிறதுலையும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிந்துசாராவுக்கு அடுத்து, பிந்துசாரா அவ்வளோ ஜாஸ்தி சூப்பர் டூப்பராக சொல்லிக்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் செய்யலை. பிந்துசாராவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 100 பசங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தர் தான் அசோகர். பிந்துசாராவுக்கு அப்புறம் அசோகர் தான் ஆட்சிக்கு வராரு. ஆனால் அசோகர் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொல்லப்படுது கதைகளில் அப்படின்னு சொன்னால், அசோகருக்கு 100 பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க, எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு தான் ராஜ்யத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் அசோகர் வந்து 6 பேரை தான் கொன்னுட்டு, 6 தம்பிகளை தான் கொன்னுட்டு ஆட்சிக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் அவரோட கடைசி தம்பியை மாத்திரம் உயிரோடு விட்டு வச்சார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அசோகரும் வந்து 273 பிந்துசாராக்கு அப்புறம் பிந்துசாரா இறந்து போய்ட்றாரு 273 BCயில். 273 232 BC வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுறாரு. ஆனால் அவரோட பட்டம் சூட்டுறது அப்படிங்கிறது, ஏன்னா அவர் தம்பிகள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்கள்ல, அவங்களெல்லாம் சண்டை போடுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவருக்கு ராஜ்யம் ஏறுறதுக்கு பட்டம் சூட்டுறதுங்கிறது 269 BCயில் தான் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் இது ஏன் இவ்வளோ, அதுக்கப்புறம் நம்ம மிச்ச கதையெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோவில் கேட்போம். நெட்டில் வந்து சாணக்கியனை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தேன். சந்திரகுப்த மௌரியாவை காட்டிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து எப்படி ராஜ்யத்தில் உட்கார வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கும் காமிக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன், அதனால சேர்த்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். In 325 BCE, as Alexander retreated from India, an ambitious Indian scholar watched the proceedings with great interest. This scholar, Chanakya, had set his eyes on the throne of the hated king of the Nandas. How convenient that Alexander's invasion had shaken up the political landscape. By 323 BCE, Chanakya had secured enough funds to hire a Greek mercenary army. Conquest was on the horizon. But Chanakya did not intend the throne for himself. Instead, he planned to depose Dhanananda and place his own puppet claimant on the throne, Chandragupta Maurya. In the end, Chanakya succeeded beyond his wildest dreams. It was his hand that puppeteered the growth of the Mauryan Empire, the largest native power in Indian history. And in Chanakya's famous treatise, Arthashastra, he codified a pragmatic system of statecraft, a Machiavellian system that would be adopted throughout India and Southeast Asia. This is his story. Chanakya was born to a scholarly Jain family sometime in the 4th century BCE. From there, accounts differ. The Jain account notes that he was from Dramala, an area that today encompasses the southern states of India.
However, recent linguistic evidence has led some historians to believe that Chanakya originated from the western coast. In most accounts, Chanakya is described as having broken teeth, and this is tied to his destiny as the power behind the throne. Broken-toothed Chanakya was soon married off to a traditional Brahmin lady. Surprise, surprise, his in-laws suddenly started fussing. For Chanakya was educated, yes, but he was poor, so Chanakya headed north seeking opportunity, to Patliputra, capital of the prosperous Nanda Empire. An opportunity there was. Chanakya found work as a courtly advisor and administrator for the king, Dhanananda. However, at some point, Chanakya was profoundly insulted by the king or lost his job. Chanakya swore revenge. He would topple the dynasty and help establish a new one on the ashes. But first, he would need a claimant with which he could challenge Dhanananda. How convenient that in the forest near the capital, Chanakya found a descendant of the original Nanda dynasty, Chandragupta. But to understand the value of Chandragupta to Chanakya, we have to understand Dhanananda's story. See, Dhanananda was descended from a low-born barber who was the favorite plaything of a previous queen. Sensing an opportunity, the barber, who had ingratiated himself with certain court officials, instigated a coup. Afterwards, he took the queen's children in as their guardian and one by one had them killed too. Dhanananda was a descendant of the barber and this queen. The record makes it clear that his low birth and the violent, unjustified nature of his ancestors' coup made him an easy target for hatred, worsened by high taxes and an oppressive administration. In fact, Porus told Alexander that Dhanananda was so widely despised that he could have captured the Nanda Empire were he to continue deeper into India. This is where Chandragupta comes in. From the historical record, it appears that Chandragupta could have been the son of a lesser wife of an older Nanda king. In other words, he had a connection to the Nanda dynasty before the coup. In order to escape the violence of the coup, Chandragupta and his mother went to the forest to live in obscurity. According to the legends, Chanakya ventured into the forest and found Chandragupta as a child. He supposedly knew that Chandragupta was the rightful heir, for the boy was playing king with his friends. Chanakya became Chandragupta's guardian. Together, they left for Takshila. Takshila was a frontier city in the subcontinent and a vibrant center of learning and trade. And after Alexander's retreat from India, the city was teeming with disaffected Greeks and Persians. It was Takshila where Chanakya would change his fortunes and build the foundation of his imperial legacy. While in Takshila, Chanakya is believed to have taught at the prestigious Takshila University and personally tutored Chandragupta, developing him into a polished, kingly figure. But Chanakya did not dither. In Takshila, he actively sought allies to help him take down Dhanananda and establish a new empire. According to various records, Chanakya came into a great deal of wealth very suddenly. Most of the records attribute this to some sort of fantastical magic power. In reality, however, it's likely that Chanakya obtained war loans from merchant guilds. Obtaining war loans was common in India. Money in hand, Chanakya first secured the allegiance of Greek mercenaries in Takshila, and then he struck a deal with the Himalayan king, Parvataka. To sweeten the deal, he offered Parvataka half the empire once they succeeded in toppling it. Now backed by a large army of mercenaries and partnered kings, Chanakya and his allies conquered a large chunk of the northwest and looked to the empire of the Nandas next. Beyond Takshila, conquest would not be easy. According to Hindu and Jain sources, the war campaign against the Nandas was bitterly fought because the Nandas had a powerful and well-trained army. Chanakya and his allies launched a direct attack on Patliputra. This was a bold move, but Chanakya's gamble did not pay off. The attack failed and the allied forces were forced to retreat. Battered and bruised, they soon realized that they should have first secured a more favorable position on the periphery of the empire, slowly deconstructing the Nandas piece by piece. With a new strategy in place, the allied forces invaded the border provinces of the Nandas. As the allied forces took these provinces, they strengthened their position, filled their garrisons, and induced minor lords into joining their cause. Finally, the allied forces sieged Patliputra once more. This time, they were successful. As per usual, accounts differ. Some say that Chanakya and his allies killed Dhanananda, while others say that they spared the old king but forced him into exile. Chandragupta now sat on the throne in Patliputra, having toppled the Nanda dynasty and having founded a new imperial dynasty, the Mauryas.
The situation was not yet ideal, however. He would have to share this conquest with the Himalayan king Parvataka, his most important ally. Parvataka suddenly fell sick with poison and died. Many accounts attribute this poisoning to Chanakya, who is believed to have blamed some of his own allies as part of a larger scheme. With Chanakya advising him as prime minister, Chandragupta established an expansive and prosperous empire. In 2 short generations, it would grow into the largest native empire in Indian history, fueled by the instability of North India at the time. In the wake of Alexander the Great's invasion, he'd left much of northwest India under the control of semi-independent Greek satraps. These satraps faced the constant threat of rebellion. After all, many local lords seethed at the fact that their position had been usurped by distant foreigners. Chandragupta and Chanakya exploited this vulnerability. They made extensive use of guerrilla tactics, working with hill tribes and other groups to cause instability in the Greek satraps. Soon enough, the expanding Mauryan Empire bordered the eastern flank of the largest post-Alexander Greek kingdom, that of Seleucus Nicator. War was inevitable. In 305 BCE, the Seleucids attempted an invasion of the subcontinent. The Mauryans were drawn into conflict and soundly defeated the invading Greeks. Tired of the border tensions, the 2 powers agreed to a peace treaty. Seleucus would receive 500 war elephants, while Chandragupta would be given the remaining Greek territories in India. To strengthen the peace, Seleucus also gave away his daughter, Helena, to Chandragupta in marriage. Now that their attention could be turned elsewhere, the Mauryans looked to the east and south. Until Chandragupta's death in 297 BCE, the Mauryans expanded across North India from the Arabian Sea to the Bay of Bengal, and even consolidated territories past the Vindhya mountain range and into the Deccan region. Eventually, the majority of South India was conquered, with the sole exception of Tamil country. From the historical record, it's not clear whether it was Chandragupta himself or his son Bindusara who was responsible for this southern conquest. Either way, by the time his grandson Ashoka had taken the throne, most of the Indian subcontinent had come under Mauryan imperial authority. Chanakya implemented far-reaching policies that made the empire prosperous and powerful. First, he developed a strong central administration, in stark contrast to the splintered kingdoms of the past. Parallel government structures were developed to help the state administer the unique needs of rural and urban areas separately, and the military was important enough that an entire administrative body was created to supervise it. Commerce was encouraged. It's clear that Chanakya believed in the power of economic competition. For example, the state monopolized weapons manufacturing centers, but allowed private mining operators to bid and compete for the right to supply these weapon centers. Tax breaks spurred economic activity, and the state limited taxes on overburdened citizens. Interestingly, Chanakya wrote that limiting taxes was done out of fear of revolt, not generosity or ideological commitment. The Mauryan Empire undertook massive infrastructure projects, such as a road system that connected major urban centers throughout the empire. These projects not only enabled faster troop movements, thus enabling the administration of such a large, centralized empire, but also allowed for easier commerce and internal migration. With Chanakya as prime minister, the Mauryans also implemented a number of protections that would today be considered quite progressive. The state made provisions for certain groups who could not adequately provide for themselves: pregnant women, the elderly, the disabled, and those living in areas struck by environmental catastrophe. In keeping with his progressive nature, Chanakya also believed that people had a right to divorce and remarriage, and that the state should not overly prohibit this practice, not even for widowed spouses. In 285 BCE, once Chanakya grew too old for his position as prime minister, he retired and began to write down his thoughts and learnings. He wrote 3 works: Arthashastra, Chanakya Niti, and the Chanakya Sutra. The Niti and Sutra are general works, full of proverbs and other glimpses of earthly wisdom, and were popular in their own right. In fact, references to the Niti were made more than 2,000 years after Chanakya's death. But for now, let's focus on the Arthashastra. What is the Arthashastra exactly? On the surface, the Arthashastra is a comprehensive treatise on economics and statecraft. It's written in the style of an advice book for kings, especially those who have the ambition to become world conquerors.
The subject matter of the Arthashastra is varied. It is split into 15 books and over 180 different governance-related topics, from taxation to espionage and resource politics. Everything about the Arthashastra screams pragmatism, even the straightforward writing style, which Chanakya takes a moment to acknowledge. He almost seems to take pride in the fact that he's not a talented writer. Below the surface, the Arthashastra is a guide to securing and maintaining absolute political power. This is seen as both necessary and ethical in the world that Chanakya inhabits, in India akin to medieval Europe, rife with conflict. Chanakya saw the attainment of power as the only path to peace and prosperity, and in fact believed that Artha was worth pursuing over immaterial objectives like Dharma, Kama, and Moksha. Chanakya explains that there cannot be a pursuit of Dharma without Artha. This perspective stands in stark contrast to the religious philosophers of his day. With a stable government, the people are protected from exploitation and are free to pursue Dharma, Kama, and Moksha. For in the absence of the magistrate, the strong will swallow the weak, but under his protection, the weak resist the strong. Unsurprisingly, modern scholarship is divided because it's possible to read Chanakya as both radically amoral and as an ethical realist. But modern scholars are not the only ones struggling with this. There's seemingly never been a historical consensus. In the first half of the 7th century CE, the Sanskrit writer Banabhatta wrote, "Is there anything that is righteous for those whom the science of Chanakya, merciless in its precepts, rich in cruelty, is an authority?" What is clear is that Chanakya was not an outright moralist, nor was he particularly religious. Academic analysis has revealed that the existing Arthashastra manuscripts are actually compiled works. The portions attributable to Chanakya are almost entirely lacking a religious or moral quality. The religious portions were added later, many centuries after Chanakya's death, by conservative Brahmins who likely found his perspectives to be problematic. After all, the Arthashastra has a cynical view of religion. It advocates for rulers to manipulate religion for political purposes. It also criticizes astrology and fortune-telling as deeply fraudulent and discourages kings from making decisions by reading the stars. The treatise also goes into great lengths on how to conduct espionage. Chanakya recommends the use of state spies for a variety of purposes, both at home and abroad. Gathering information, tricking enemies, generating rumors, assassinations, and more. Ever the amoral pragmatist, Chanakya insists that a king keep track of his own people, and notes that many members of society should be on the state's payroll for this purpose. For example, he directs a king to pay servants and courtesans to spy on nobles in the hopes of discovering sensitive information that could be used for blackmail. He also recommends using the affections of beautiful courtesans to sow discord among one's opponents. Counter-espionage was a consideration too, and Chanakya was rather paranoid. He moved Chandragupta's bedroom every few days to confuse potential assassins. He is also believed to have secretly put small amounts of poison in Chandragupta's food to help build poison immunity. As Chandragupta was not privy to this strategy, he unknowingly shared his food with his pregnant wife, who died. Rushing against the clock, Chanakya ordered that her womb be cut open and the baby was saved. This baby, heir to the throne, was born with a drop of poison having touched his forehead, and so he was named Bindusara, meaning the strength of the drop. The Arthashastra's passages on espionage and war speak to Chanakya's belief that the ends justify the means. This belief is nuanced, however. For example, Chanakya allows kings to use any means necessary to win a war: assassination, trickery, propaganda, and more. However, he recommends fighting in an honorable manner when one has greater strength than the enemy. When equal or weaker to the enemy, he encourages trickery. When the war is won, Chanakya requests that kings treat the conquered humanely. But perhaps the aspect of the Arthashastra that is most often cited in recent times is that of foreign policy. Today, Chanakya's views of competitive states as a sort of mandala, and his unemotional explanation as to what states make natural enemies and what states make natural allies, are taught in policy schools throughout the world. Chanakya died in 283 BCE, having guided both Chandragupta Maurya and Bindusara. His legacy is truly impressive. For thousands of years,
his vision of governance influenced kings and kingmakers in both South Asia and Southeast Asia. Today, his teachings have even found purchase in business and policy schools in the Western world. Chanakya was a man ahead of his time, greater and more innovative than Machiavelli, to whom he is often compared. And now you know.